Good morning student. Last class I am explaining exercise 9.4. In that up to 5th problem I have solved. Today I will continue 6th problem onwards. In the 6th problem exercise 9.4. Exercise 9.4. In that 6th problem is 3 cross 8 plus 6, so 3 into 8 plus 6 into 11 plus 9 into 14 and so on ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮ್ ಟು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾನೆ? ಇಯರ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, 3 8 3 6 9 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪು. ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪು 3 6 11 14 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ 8 11 9 8 11 9 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪು. ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಿವನ್ 3 into 8 plus 6 into 11 plus 9 into 14 plus and so on. ಎಂತ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂತ ಟರ್ಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ಎನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಎಂತ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ nth term of the given sequence is tn, then tn is equal to first terms ಯಾವುದು 3 6 9 and so on ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. AP 3 6 nth term of n ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. nth term of 3 6 9 and so on one group, and also second group ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 8 11 14 and so on ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ಗ್ರೂಪು. 8 11 14 and so on nth ಟರ್ಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪು. nth term of 8 11 14 and so on. Now ಇದಕ್ಕೆ nth ಟರ್ಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ 6 minus 3 is 3, 9 minus 3 is 3. That's why it is of the form AP. Here also 11 minus 8 is 3, 14 minus 11 is 3. Both are in the form of AP. Now I am applying nth term of an AP. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ nth term of an AP ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, here first term is 3, a plus n minus 1 into d. The difference between any two consecutive term is 3. 6 minus 3 is 3. And here also it is of the form AP. That's why first term is 8, a plus n minus 1 into 8 plus n minus 1 into difference between a plus n minus 1 into d. Difference between any consecutive term is 3. That is d is equal to 3. 11 minus 8 is 3. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ tn is equal to 3 plus 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3n minus 3 into 8 plus 3 into n is 3n minus 3. Now tn here plus 3 minus 3 get cancelled. tn is equal to 3n into here 3n 8 ಅಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3n plus 5. Therefore tn is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 3s are 9, n into n is n square plus 3 5s are 15 n. Therefore tn is equal to 9n square plus 15n. Now we have to calculate or we have to find out sum of n terms. Therefore sum of n terms of this sequence is Sn is equal to sigma tn ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. That is Sn is equal to sigma, the value of tn is 9n square plus 15n.
that is 9n square plus 15n, then Sn is equal to 9 common ತೆಗೆರಿ sigma n square plus 15 common ತೆಗೆರೆ 15 into sigma n. Now Sn is equal to 9 into sigma n square ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ n into n plus 1 into n into n plus 1 into 2n plus 1 divide by 6 plus 15 into sigma n ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ n into n plus 1 divide by 2. Sigma n ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ n into n plus 1 divide by 2. Sigma n square ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ n into n plus 1 into 2n plus 1 divide by 6. Now 3 3s are 9, 3 2s are 6. That is Sn is equal to 3 into n into n plus 1 into 2n plus 1 divide by 2 plus 15 into n into n plus 1 15 n into n plus 1 divide by 2. Now I am taking common n into n plus 1 divide by 2, n into n plus 1 into divide by 2, then Sn is equal to, if I am taking n into n plus 1 divide by 2 common, then here 3 into n plus 1 plus ಇಲ್ಲಿ n into n plus 1 ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 into n plus 1 2n plus 1 plus ಇಲ್ಲಿ n into n plus 1 divided by 2 ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ 15. That is Sn is equal to n into n plus 1 divided by 2, n into n plus 1 divided by 2 into 3 2s are 6n plus 3 plus 3 5 plus 15. 3 2s are 6n plus 3 into 1 is 3 plus 15 ಹಂಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Sn is equal to n into n plus 1 divided by 2, this is 6n plus 15 plus 3 is 18. Sn is equal to n into n plus 1 n into n plus 1 divide by 2. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 3n plus 2 ಎಷ್ಟೇ 2 4s 8 ಸಾರಿ 2 9s 18 ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 2 3s 6 2 9s 18. Here 2 2 get cancelled. The remaining is Sn is equal to n into n plus 1 into 3n plus 9. Then Sn is equal to, if I am taking common 3, then 3 into n plus 1. ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ n plus 3. This is the required solution for question number 6. 6th question ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ required solution ಅದು. Write down. And the next question is, next question is, that is 7th question. Before that, 7th question, that is 1 square plus 1 square plus 2 square, 1 square plus 2 square plus 1 square plus 2 square plus 3 square, 1 square plus 2 square plus 3 square, and so on. Write down. Given 1 square
plus 1 square plus 2 square plus 1 square plus 2 square plus 3 square, 1 square plus 2 square plus 3 square, and so on and so on. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ n, the sequence is nth term of the given sequence is ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, Tn ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು nth ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ n ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಸಿಗ್ಮಾ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ. Tn ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ Tn ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6, n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6. ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, Tn ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಂಟು n ಇಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ n ಇಂಟು 1 ಇಸ್ n ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6. Tn ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n ಕ್ಯೂಬ್ n square into n is n cube, 2n cube plus n square plus plus 2 into n square is 2n square plus 2n square plus n into 1 is n divided by 6. Then Tn is equal to a 2n cube, n square plus 2n square is 3n square plus n divided by 6. Now ನನಗೆ Tn ಸಿಕ್ತು. Now we have to calculate sum of n terms. That's why I am putting Sn formula, that is Sn is equal to sigma Tn. We know that ಸಮ್ ಆಫ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ nth ಟರ್ಮ್ವರೆಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದರ್ಫೈ Sn ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ Tn, ದಟ್ ಈಸ್ Sn ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Tn ಈಸ್ 2n ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ n divided by 6. Here 1 by 6 is common, then Sn is equal to 1 divided by 6 is common, then Sn is equal to sigma 2n square. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, 2 ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ n ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ n. ನಾವು Sn is equal to 1 divided by 6 into Sn is equal to 1 divided by 6 into 2 into sigma n cube ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ n into n plus 1 whole square divided by 2 square plus 3 into sigma n square ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 plus sigma n ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ n into n plus 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಯರ್ n into n plus 1 divided by 2, n into n plus 1 divided by 2, n into n plus 1 divided by 2 is common. Then we will get Sn is equal to 1 divided by 6 into n into n plus 1 divided by 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ
2 ಇಂಟು n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಒಂದು ಟರ್ಮ್ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ n ಇಂಟು n ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 3 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ 2 ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ ನಾವು 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 3 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದೆನ್ Sn ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 divided by 6 2s are 12 6 2s are 12 n into n plus 1 n into n plus 1 plus 2n plus 1 plus 1 now ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ then Sn is equal to n into n plus 1 n into n plus 1 divided by 12 into n is n square plus n here 2n plus 1 ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 2n plus 1 2n plus 1 2n plus 1 plus 1 plus 1 that is Sn is equal to n into n plus 1 divided by 2 into n square plus 2n plus n is 3n plus 2. Sn is equal to n into n plus 1 divided by 2 ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 3 ಬರಬೇಕು ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 3 ಬರಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಬರಬೇಕು ದಟ್ಸ್ ವೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2n ಪ್ಲಸ್ 1n ಪ್ಲಸ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ Sn is equal to n into n plus 1 divided by 12 ತಾನೇ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 n into n plus 1 divided by 12 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ n ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ n plus 2 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ n plus 2 Sn is equal to n into n plus 1 divided by 12 ಇಲ್ಲಿ n plus 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ into n plus 1 Sn is equal to n into n plus 1 is n plus 1 whole square ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ n plus 1 whole square into n plus 2 divided by 12 this is the required solution once again you check your answer once again check your answer n into n plus 1 whole square into n plus 2 divided by 12 next question and the eighth question is next question eighth question eighth question is that is find the sum to n terms of the series in exercise 8 to 10 whose nth term
nth term, whose nth term is given by in that eighth question is n into n plus 1 n into n plus 1 into n plus 4 into n plus 4. Now write down is giving find the sum to n terms of the series in sigma n, in exercise 8 to 10 whose nth term is giving nth term. We have to calculated sum of n terms, that is Sn formula. Is giving Tn formula, we have to calculated Sn formula. Write down given nth term of the sequence, nth term of the series is nth term of the series is Tn is equal to n into n plus 1 n into n plus 1 into n plus 4. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ Tn is equal to n into n is n square plus n into 1 is n into n plus 4. Now Tn is equal to n square into n is n cube plus n square into 4 is 4n square plus n into n is n square plus 4 into n is 4n. Tn is equal to n cube plus 4n square plus n square is 5n square plus 4n. This is Tn. Now we have to calculate sum of n terms, that is Sn is equal to sigma Tn, that is Sn is equal to sigma Tn andre ಏನದು n cube plus 5n square plus 4n. Now Sn is equal to sigma apply ಮಾಡಿದ್ರೆ Sn is equal to sigma n cube plus ಇಲ್ಲಿ 5 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 5 into sigma n square plus 4 into sigma n. Now Sn is equal to sigma n cube ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ n into n plus 1 divided by 2 whole square plus 5 into sigma n ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 5 into sigma n ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ n into n plus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 plus 4 into sigma n ಗೆ n into n plus 1 divided by 2 n into n plus 1 divided by 2. Now Sn is equal to n into n plus 1 divided by 2 common ತೆಗೆರೆ remaining is n into n plus 1 n into n plus 1 divided by 2 plus 5 into n into 5 into 2n plus 1 divided by, if I am taking 2 common, n into n plus 1 divided by 2 common ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ remaining 3 ಇರುತ್ತೆ plus here n into n plus 1 divided by 2 ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇರುತ್ತೆ. Then Sn is equal to n into n plus 1 divided by 2 ಇಲ್ಲಿ LCM 6 ತೆಗಿತೀನಿ. 6 ತೆಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 into n into n plus 1 3 into n into n plus 1 plus ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 into 2n plus 1 plus 6 LCM ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 6 4s 24. ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ LCM 2 ಮತ್ತು 3ಗೆ LCM ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 6 ಆಗುತ್ತೆ. LCM 6 ಬರ್ಕೊಂತೀರಿ, ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನೈತಿ LCM 6 ತಾನೆ, LCM 6 ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನೈತಲ್ಲಿ n into n plus 1 divided by 2 into LCM
ದಟ್ ಈಸ್ 2 1 2 3 3 ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನೈತಲ್ಲಿ 5 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಇಂಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 3 1 3 2 2 5 10 ತಾನೆ 10 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನೈತಿ 4 ಇದೆ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 6 4 24 ಇಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಇಂಟು ಎನ್ ಇಸ್ 3n, 3 ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3n ಇಂಟು ಎನ್ ಇಸ್ 3n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು 3n ಇಂಟು 1 ಇಸ್ 3n ಪ್ಲಸ್ 10 ಇಂಟು 2n ಇಸ್ 10 2 20n ಪ್ಲಸ್ 10 ಇಂಟು 1 ಇಸ್ 10 ಪ್ಲಸ್ 24 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 3n ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3n ಪ್ಲಸ್ 20n is 23n plus 23n plus 10 plus 24 is 34 plus 34 whole divided by 6. Now 6 2s are 12, that is Sn is equal to n into n plus 1 divided by 6 2s are 12 into 3n square plus 23n plus 34. This is the required solution. Write down ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. Next question, ninth question, question number 9, ninth question. Ninth question is, that is question number 9. Ninth question is n square plus 2n square, n square plus 2n square. General formula ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, write down. given n square plus 2n square nth term ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, sum of n terms ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ tn is equal to n square plus 2n square. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, if I am put n is equal to 1, put n is equal to 1, then first term is t1 is equal to 1 square plus 2 to the power of 1. Put n is equal to 2, then t2 is equal to, ಇಲ್ಲಿ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 square plus 2 to the power of 2. Put n is equal to 3, then we will get t3 is equal to 3 to the power of 2 plus 2 to the power of 3 and so on. nth term ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, tn is equal to 3 to the power of n term ಏನಿದೆ n square plus 2 to the power of n. Now write down
ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಾನೆ T1 ಪ್ಲಸ್ T2 ಪ್ಲಸ್ T2 ಪ್ಲಸ್ T3 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು Tn ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ Tn ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಇದಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಇದಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನಾವು ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 1 square plus 2 to the power of 1, 1 square plus 2 to the power of 1, and the second term is 2 square plus 2 to the power of 2, 2 square plus 2 to the power of 2, and the third term is 3 square plus 2 to the power of 3, 3 square plus 2 to the power of 3, and so on. Nth term is formula, nth term is n square plus 2 to the power of n, n square plus 2 to the power of n. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, 1 square plus 2 square plus 3 square and so on n square ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3 and so on 2 to the power of n ಇದೆ. ಜಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ದೆನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, 1 square plus 2 square plus 3 square and so on n square. one group 2 to the power of 1, 2 to the power of 2 and so 2 to the power of 1, 2 to the power of 2 and 2 to the power of 3 and so on 2 to the power of n ಅನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 square plus 2 square plus 3 square and so on plus n square one ಗ್ರೂಪು. ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 2 to the power of 1, 2 to the power of 1 plus 2 to the power of 2 plus ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ, plus 2 to the power of 2 plus 2 to the power of 3 and so on 2 to the power of n. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಷ್ಟೇ. 1 square plus 2 square plus 3 square and so on n square ಒಂದು ಕಡೆ, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3 and so on 2 to the power of n. Sn is equal to 1 square plus 2 square plus 3 square and so on n ಇದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ n square ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಜಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇಯರ್ 2 to the power of 1 plus 2 to the power of 2 plus 2 to the power of 3 plus and so on plus 2 to the power of n ಇದ್ರೆ here a is equal to 2 to the power of 1 ಅಂದ್ರೆ 2 and r is equal to ratio between any two consecutive term. Here second term is 4, 2 square ಅಂದ್ರೆ 4 divided by first term is 2 to the power of 1 ಅಂದ್ರೆ 2, that is 2 ones are 2 2s are. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, third term divided by second term ಅಂದ್ರೆ the ratio between any two consecutive term is same. Here 2 cube is 8 divided by 2 square is 4, 4 ones are 4 2s are. ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಾ. therefore r is equal to 2, r is greater than 1, ಹೌದಾನೆ? 2 is greater than 1. then Sn formula is Sn is equal to a into r to the power of n minus 1 divided by r minus 1. that is Sn is equal to the value of a is 2 into r, the value of r is 2 to the power of n minus 1 divided by 2 minus 1. that is Sn is equal to 2 into 2 to the power of n minus 1 divided by 1. ಅಂದ್ರೆ 2 minus 1 1 ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟರು ಒಂದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ 2 square plus 2, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3 and so on n square ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಯರ್ a is equal to 2 and r is equal to 4 divided by 2 is 2. ಇದು 2 square ಅಂದ್ರೆ 4 divided by 2 ಅಂದ್ರೆ r is 2, r is greater than 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ therefore r to the power of n minus 1 divided by r minus 1. ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ ಜಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ದೆನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 1 ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ. ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನ 2 ಇದ್ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 1 is 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ
required solution. This is the required solution for exercise 9.4 in that 9th problem. Okay, write down ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂದ್ರಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೂ ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದ್ರೂ ಓಕೆ, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಕ್ವಶನ್. 10th ಕ್ವಶನ್ 10th ಕ್ವಶನ್ 10th ಕ್ವಶನ್ Tenth question is 10th question ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 10th question ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10th question is 2n minus 1 whole square 2n minus 1 whole square is giving nth term. Write down given Tn is equal to 2n minus 1 whole square. Tn is equal to a minus b whole square ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2n square plus 1 square minus 2 into 2n minus 2n into 1 a square plus b square minus 2ab. Tn is equal to 2 square means 4n square plus 1 square is 1 minus 2 2s are 4 into 1 is 4n. Now Tn is equal to 4n square minus 4n plus 1. Now this is nth term. Now Sn formula, Sn is equal to sigma Tn. Sn is equal to sigma Tn. Then Sn is equal to ಸಿಗ್ಮಾ ಟಿ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿಗ್ಮಾ ಟಿ ಎನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಟಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ತಾನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿಗ್ಮಾ 4n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4n ಪ್ಲಸ್ 1. Sn is equal to 4 into sigma n square minus 4 into sigma n ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಅಂದ್ರೆ 1 plus 1 plus 1 ಅಪ್ ಟು n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ n ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. Now Sn is equal to 4 ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n into n plus 1 divided by 2 plus n. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ n ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರೆ. n ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 4 into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 minus 4 into n plus 1 divided by 2 plus 1. Here 2 1s are 2 2s are 2 2s are 2 3s are. That is Sn is equal to n into 2 into n is 2n plus 2 into 2n plus 1 into 2n plus 1 minus 2n plus 1 2 ಇದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2n plus 1 plus 1. ಸಾರಿ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ 2n plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ Sn is equal to ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. ಇಲ್ಲಿ 2 into n is 2n plus 2 into 1 is 2 2n plus 1 minus 2 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದ್ರೆ 2 into n plus 1 plus 1. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. Sn is equal to n into
2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ 4 n ಇಂಟು n ಇಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2n ಇಂಟು 1 ಇಸ್ 2n ಪ್ಲಸ್ 2 2 ಝ 4n ಪ್ಲಸ್ 2 minus 2 into n is minus 2n minus 2 into 1 is 2 plus 1 ಇಲ್ಲ LCM ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ 2n plus 2 2n plus 1 minus LCM 3 ತಗೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 2 ಝ 6 into n plus 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು 1 ಇಸ್ 3 ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ Sn ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 2 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ 4n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ಇಸ್ 2n ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ 4n ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ಇಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು n ಇಸ್ 6n ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 3 now n divided by 3 Sn is equal to n divided by 3 Sn is equal to n divided by 3 4n square 2n plus 4n is 6n plus 6n minus 6n cancel ಆಗುತ್ತೆ plus 6n minus 6n cancel ಆಗುತ್ತೆ next ಇಲ್ಲಿ 2 plus 3 is 5 minus 1 is minus 1 2n square minus 1. This is the required solution for 10th question. Write down and also check your answer. Write down. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆರ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು Sn is equal to n divided by 3 ಅದನ್ನು 2n ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದು 4n ಅನ್ನು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2n ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ Sn is equal to n divided by 3 ಇದು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಐತಿ ಹಂಗಾಗಿ 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2n ಮೈನಸ್ 1 ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, 2 ಸ್ಟೆಪ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಓಕೆ. ನಿಮಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು 2 to 3 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೋಟ್ಸ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್.